ఈ వీడియోలో మనం SAP ఇంటిగ్రేషన్ కంటెంట్ క్యాటలాగ్ కోసం తెలుసుకుందాం. SAP CPI వాడి ఇంటిగ్రేషన్స్ని తొందరగా డెవలప్ చేయడానికి SAP ప్రీ ప్యాకేజ్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ కంటెంట్ ప్రొవైడ్ చేసింది. మీరు ఈ SAP ప్రీ ప్యాకేజ్డ్ కంటెంట్ వాడి ఇంటిగ్రేషన్స్ని అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ డెవలప్ చేయగలుగుతారు. ఈ ప్రీ ప్యాకేజ్డ్ కంటెంట్ వచ్చేసి SAP ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు, లేకపోతే థర్డ్ పార్టీ పార్ట్నర్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. మీరు ఎప్పుడైనా SAP ఇంటిగ్రేషన్ క్యాటలాగ్తో వర్క్ చేసినప్పుడు 3 డిఫరెంట్ రోల్స్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి. ఆ రోల్స్ ఏంటంటే ఇంటిగ్రేషన్ డెవలపర్, కంటెంట్ పబ్లిషర్, కంటెంట్ రివ్యూవర్. ఇంటిగ్రేషన్ డెవలపర్ ఎవరంటే ఎవరైతే ఇంటిగ్రేషన్ కంటెంట్ వాడి ఇంటిగ్రేషన్ని డెవలప్ చేస్తారో వారు ఇంటిగ్రేషన్ డెవలపర్ అవుతారు. కంటెంట్ పబ్లిషర్ ఎవరంటే మీరు ఒకవేళ ఇంటిగ్రేషన్ కంటెంట్ క్రియేట్ చేసి పబ్లిష్ చేస్తే మీరు కంటెంట్ పబ్లిషర్ అవుతారు. అలాగే కంటెంట్ రివ్యూవర్ ఎవరంటే మీరు డెవలప్ చేసిన ఇంటిగ్రేషన్ కంటెంట్ క్వాలిటీ చెక్ చేసేవాళ్ళు కంటెంట్ రివ్యూవర్ అవుతారు. ఇంటిగ్రేషన్ కేటలాగ్లో 2 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ కాంటెంట్ ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటంటే కాన్ఫిగర్ ఓన్లీ, అంటే ఆ ఇంటిగ్రేషన్ కాంటెంట్ని మీరు ఓన్లీ కాన్ఫిగర్ చేయగలరు, మాడిఫై చేయలేరు. అలాగే కాంటెంట్ ఎడిట్, ఈ టైప్ ఆఫ్ కాంటెంట్ ఏంటంటే మీరు ఆ కాంటెంట్ని ఎడిట్ చేసి మీకు నచ్చిన విధంగా మార్చుకొని మీ ఇంటిగ్రేషన్లో వాడుకోవచ్చు. ఈ కాన్ఫిగర్ ఓన్లీ కాంటెంట్ ఎడిట్ అనేది కంటెంట్ ఎవరైతే ప్రొవైడ్ చేస్తారో వాళ్ళు ఆ ఫ్లాగ్ని సెట్ చేస్తారు. మీరు SAP CPIలో ప్రీ ప్యాకేజ్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ కంటెంట్ని వాడదాం అనుకున్నప్పుడు మీరు 4 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టెప్ని ఫాలో అవ్వాలి. అవేంటంటే మొదటిది మీకు కావాల్సిన ఇంటిగ్రేషన్ కంటెంట్ని ఇంటిగ్రేషన్ కేటలాగ్లో సెర్చ్ చేయడం. రెండవది ఏంటంటే మీకు కావాల్సిన ఇంటిగ్రేషన్ కంటెంట్ దొరికినప్పుడు దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం. మూడవది ఏంటంటే ఆ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న కంటెంట్ని కాన్ఫిగర్ చేయడం లేకపోతే మాడిఫై చేయడం. ఆఖరి స్టెప్ ఏంటంటే మీరు మాడిఫై చేసిన కంటెంట్ని, కాన్ఫిగర్ చేసిన కంటెంట్ని డిప్లాయ్ చేసి మీ ఇంటిగ్రేషన్లో వాడుకోవడం. సో ఈ 4 స్టెప్స్ని ఫాలో అయితే మీరు SAP ఇంటిగ్రేషన్ కేటలాగ్లో ఉన్న కంటెంట్ని మీ ఇంటిగ్రేషన్లో వాడగలుగుతారు. ఇప్పుడు మీకు SAP ఇంటిగ్రేషన్ కేటలాగ్తో ఎలా వర్క్ చేయాలో ఈ వీడియోలో చూపిస్తా. లెట్స్ బిగిన్. Let me now walk you through SAP Integration Catalog in SAP CPI. So go to Discover, Integrations, and now this is the Integration Catalog where you can see all the integration content. So at the moment we have 538 items, and you can actually use different filters. For example, platforms, vendors, line of business, industries, products, and countries. For example, I will now choose Netherlands. Okay, so now I have this NL, Netherlands Electronic VAT written content. So it will open the content for you. So here you can find different types of information. For example, you can see the description of the content, what is the purpose of the content, and when it is created, and what are the different artifacts. And you see the type. We can have different types of integration content, for example, value mapping or integration flow and so on. And you can see the corresponding documentation there. And tags for the content, as well as rating here. And you see here the vendor is from SAP and the mode is editable, which means you can actually edit this integration content. So now let's go to the artifacts and see whatever you're looking for is there. For example, the integration content. So open it and see the integration flow. So after the validation and you wanted to use this integration content, then go back and then click on the copy. Basically that copies this integration content from integration catalog of SAP to your local repository. So now the package is copied. Go back to design part and integrations. There you can see the integration content that you just copied, and now it is editable. Open this integration content. Go to the artifacts and open the relevant integration content and do all the modifications that you want to do.
So it's saying that if you edit, you cannot have automatic updates. That's fine. Edit. After you do all the modifications in this integration flow, then so you can do the changes here. Okay. There are two options for you after the modification. So basically you can actually save or save as a version. So with the save as a version, actually you can create your own version here. But for now what I do is just save and deploy. And you can deploy this now here. So now deploy. So basically this is now available at the runtime. So let's now go back to integrations, and here again to the same content that I just imported. So if you go to the artifacts, so actually I just want to show you you can actually download this content and you can actually use it in SAP PO or CPI integrations. So it actually downloads a local folder. Then you can import this in the SAP PO integrations if you want to use it. So if you want to revert the version, you see, click on this version and you can actually go back to the previous versions. So click on the version again, and now you see the latest modified version and the old version. If you want to revert the change, click on this go back to the version, then it actually takes you to the previous version. So the switching of the version is quite easy here in the integration content. So here when I try to configure, there's nothing to configure in this integration content. So what I do is I'll show an example how you can actually do the configuration. Let's open other integration content. This is SAP Customer Relationship Management with SAP Field Service Management. So if you go to the artifacts, because I just want to show you how you can configure only scenario. For example, here now select the artifact, and here you see the configure. Basically you can actually configure 4 different types of parameters: timer, sender, receiver, and all the exposed strings for the integration content. So you enter the fields here. Basically you can configure it and you can use the integration content as it is. So these are the configurable fields in the integration content. So now after modification you can save and then deploy. So now let's deploy it. Let's close it now for now. That's it about SAP Integration Content Catalog. Hope you learn how to configure, how to edit integration content. I will see you in the next session.